خلاص انا كده اوريدي يعني بديت اهو. يلا نخش بقى نجرب. ماشي اوكي. باشمهندس سامعني. سامعك رافيني. ممكن بس يعني تديني اكسس افتح الكاميرا. آه. with proof that vulnerabilities found are exploitable, and integration with developer workflows for fast remediation. This new approach is an automated, iterative process that scans for vulnerabilities continuously. The modern approach meets federal compliance requirements. Invicti Security is a leading provider of web application security solutions to hundreds of federal agencies and branches. Our solutions are designed to close security gaps by automating application vulnerability identification, confirmation, and management to keep public information and critical infrastructure secure. Download the full ebook, All Eyes on Security. كان من المفترض ان تكون دلوقتي في توك مع اور جنرال مانجر باشمهندس محمد هارون. بس هو بيعتذر النهارده لظروف سفر ويعني عن التواجد معانا. بس هيكون موجود باشمهندس عبد الحميد اللي هيدينا انتروداكشن وهيكلمنا يعني عن انفكتي انجن. اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس بس معلش ممكن حضرتك تفتح المايك. السلام عليكم، ازيكم حضرات. طبعا احنا متشرفين بحضراتكم النهارده. وكالعاده زي ما جيت لكم متعوده دايما، ان احنا من فتره فتره بنعمل ويبينارز عن البرودكت اللي احنا شغالين عليه. فاسمحوا لي باختصار شديد هنجو بريف كده عن اور كامباني عشان اللي مش عارف. مستر محمد هارون، المانجمنت دايركتور. هو للاسف كان المفروض يبقى معانا النهارده بس لظروف طارئه هو مش موجود. آه احنا طبعا بقالنا فوق ال 50 سنه في الماركت. محدش يستغرب من الرقم لان احنا تو سيستر كامباني، جيت وورك وجيت لوك. احنا دلوقتي بنتكلم باسم جيت لوك. بنشتغل في معظم القطاعات: الاويل، الجاف، الاديوكيشن، البانكينج، التيلكو، البرايفت سيكتور، الريتيل. يعني شغالين في كل السيكتور. احنا mainly سايبر سيكيورتي بروفايدر، سيرفيس بروفايدر، وسوليوشن بروفايدر. دي معظم الفندور اللي احنا شغالين عليها. في ناس كتيره طبعا عارفه الويل نون فندور بتاعتنا. النهارده احنا هنتكلم على انفيكتي. طبعا كلنا عارفين من نهاية 2019 وبداية 2020 كورونا واللي حصل فيها ونتيجة الوركينج فروم هوم، والناس ما كانتش مستعدة جدا. فحصل أتاك على الناس كلها تقريبا. ما فيش حد ما حصلوش أتاك بشكل أو بآخر. طيب مين البيرسونال، الكامبانيز، سمول ميد انتربرايز، كله حصل له فيشنج، يا اما ماليشيوس ايميلز، يا اما ويب سايت اتاك، الكلام ده كله. طيب احنا المفروض نعمل ايه او الناس تعمل ايه؟ ابتدت طبعا الفتره اللي هي من 2020 ل 2023 ابتدت الناس تستعد وتاخد يعني
الاحتياطات الامنيه، ابتدت تهتم وتعرف اهميه السكيورتي. السكيورتي هنا مش فكره ان انا جايب هاردوير بلاتفورم، سواء فاير وول سواء اند بوينت وخلاص وكده، لا. الدنيا بقت مختلفة شكلا وموضوعا دلوقتي. معظم الكاستمر، معظم الابلكيشن، معظم التولز بقت available on ويب لا اما موبايل ابلكيشن. فاحنا النهارده هنتكلم على انفيكتي اللي هي الويب ابلكيشن فولنربيلتي سكان. طيب عشان الكاستمر يميت السكيورتي اللي هو في دماغه، محتاج ايه؟ محتاج تول تديله اكيورسي في الريزلت. يعني اما تديله ان في فيرنابيلتي في الويب سايت تطلع ترو فيرنابيلتي مش فولس بوزيتيف. نفس القصه نتيجه اللاك اوف ريسورس اللي عندنا، وما عندناش انف ريسورسز ان هو كل واحد يبقى ديديكيتد لتول معينه او لفندور معينه او بروجرام معين. فانا محتاج تول تعمل اوتوميشن وتبقى تشتغل اوتوماتيك. واما يكون في نوتيفيكيشن تديني، اما يكون في اتاك او فيرنابيلتي او ايا كان نوع الهاكينج اللي بيحصل، تديني نوتيفيكيشن بحيث ان انا اقدر اخد الاكشن المظبوط. كفرج حاجه تكون اب تو ديت. مش هقول كل اسبوع ولا كل يوم، لا، ده كل ثانيه بيحصل ابديت بنيو ديسكفر فولنربيلتي، بنيو ديسكفر زيرو داي من المالوير، الكلام ده كله. بلس السكالابيلتي. يعني ايه؟ النهارده انت عندك دومين واحد، بكره بقى عندك اتنين، بعده بقى عندك 10. ما اجيش اقول لك لا التول دي مش مناسباك خلاص، لا احنا هجيب تول تانية. لا، احنا عندنا الاوبشن دي افيلبل ان انت اكستند واحنا معاك. الفيزيبيليتي ان انت من سنجل داشبورد تبقى شايف كل الدومينز اللي عندك، تقدر تمانجها، وان يوزر يقدر يمانج، وبالتالي بسهل المانجمنت والسبورت. طيب، جت انفكتي ظهرت. مين انفكتي دي؟ شركه ظهرت في 2017. الشركه امريكيه، الهيد كوارتر بتاعها في بوسطن في امريكا. عملت ايه؟ عملت اكوزيشن لاكبر 2 شركه في العالم متخصصين في الويب فولنربيلتي سكاننج، اللي هم الاكونيتكس. واكونيتكس دي استابلش 2005، ونتسبرجر كانت استابلش 2009. طب هم ليه اختاروا الشركتين دول وعملوا اكوايرنج ليهم وابتدوا يشتغلوا عليهم والكلام ده كله؟ لسبب بسيط جدا، ان الشركتين دول ليدر في الحته دي في الويب فولنربيلتي سكاننج. فكان وجهه نظر انفيكتي جميله جدا، ان انا بدل ما يبقى عندي شركتين في الماركت والاثنين يكومبيتوا مع بعض، لا، انا هاخد الاثنين واحطهم واستفيد بالكابابيلتي بتاعت الاثنين برودكت لي بروفايد جود اند ويل establish service to our customer. طيب، انفيكتي عملت ايه؟ عملت اول شركه في العالم تعمل الداست دايناميك ابلكيشن سكيورتي تيستنج. وهنا عاوزين نفرق، يعني فرق كبير جدا بين الستاتيك ابلكيشن سكيورتي تيستنج، ان هو اي حد بيعمل كود. في تولز كتيره بتريفيو كود دي وبتشوف ان الكود ده اتبنى صح، بيأدي الفانكشناليتي بتاعته صح، تمام، الكلام ده كله خلاص كده مش نهاية الدنيا. لا، ممكن يبقى كود صح، الفانكشناليتي بتاعته صح، بس في نقدر نقول باك دور موجود يقدر الاتاكر يخش من عنده. طب الديناميك بيعمل ايه؟ الديناميك وظيفته الاساسيه انه بيلوك لايك جود اتاكر. يعني ايه جود اتاكر؟ يعني بيسيميليت ان الكود ده او الابلكيشن دي بيتعمل عليها اتاك، سواء بقى اس كيو ال انجكشن، سواء تي دوس، سواء اس كيو ال انجكشن، ايا كان نوع الاتاك اللي بيحصل. فبيشوف حاجات الستاتيك تولز ما بتشوفهاش. طب انفيكتي زودت حاجه كمان، انتر اكتيف ابلكيشن سكيورتي تيستنج. مش معنى انا عملت سكان وطلعت اونلاين او برودكشن ان كده خلاص انا بقيت تمام و10 على 10. لا، الانتر اكتيف ده وايل يو ار اونلاين اقدر اعمل كونتينوس سكاننج على الويب ابلكيشن بتاعتك، بحيث ان انا دام شور ان مفيش نيو مالوير ظهر، ان مفيش
انجكشن جديد ظهر ان انت تقدر تخش او الهاتكر يقدر يخش من خلاله ويدمج الابلكيشن بتاعتك. طيب، والسوفت وير بتاعنا كله 100% سبسكريبشن سوفت وير. عملت كده وبس؟ لا، احنا طبعا يعني الديبلويمنت نفسها كانت يونيك، ان عندك كل الابيليتي موجوده اون بريم او برايفت كلاود او بابليك كلاود او هايبر. يعني ايه هايبر؟ يعني عندي كاستمر، بعض الكاستمر ممكن يكون عنده شويه ويب ابلكيشن اون بريم، شويه تانيين اون كلاود. نقدر نعمل هايبر كونفجريشن اننا امانج او امينتين التو سوليوشن. تاني جارتنر، زي ما احنا شايفين اكونيتكس ونتسبرجر دول كانوا ليدر او ما زالوا ليدر في حته الويب فيرنابيلتي سكاننج. الناس بس تفرق بين الويب فيرنابيلتي سكاننج والنتورك سكاننج والكلام ده كله، عشان بيحصل كونفيوجن في الحته دي شويه. احنا كانفيكتي ديديكيتد في الويب فيرنابيلتي سكاننج. نتسبرجر خلاص ما بقتش نو لونجر، البرودكت بتاعها ما بقاش نو لونجر اسمه نتسبرجر، بقى اسمه انفيكتي. وليتر اكوينيتكس كمان هيتغير اسمها يبقى انفيكتي. مش عاوزين نعمل ده دلوقتي على اساس ان الكاستمر لسه متعود على الاسمين. خلاص بدأنا من اول 2023 نتسبرجر بقى نو لونجر افيلبل، بقى اسمه اكوينيت اسمه انفيكتي، والديفرنت فيرجن بتاعت البرودكت بتاعته. طيب، انفكتي بتشتغل ازاي؟ بتديسكفر التول بيرن سكان على الويب، بيعمل كرول لغايه اقل فولدر وسب فولدر عندك، بيسكان كل حاجه. وطبعا دي بتدي ديب سكاننج على كل الويب سايت زي ما هنسمع في التكنيكال برزنتيشن دلوقتي. مجرد انه اكتشف حاجه باد بيهيفير، بيديتكت وبيريبورت الكلام ده للديفلوبر، سواء بيريبورت الادمن اللي قاعد على الكونسول بيشوف الكلام ده، او بيريبورت ثرو انتجريشن ثيرد بارتي موجود ونقدر نربط معاه ثرو اي بي اي والكلام ده. طيب، الديفلوبر هنسيبه كده ونقول له احنا لقينا حاجه؟ لا، احنا بنقول له المشكله في الكود في السطر الفلاني في الحته الفلانيه، والسجست سوليوشن او السجست فيكس بتاعها كذا كذا كذا، بحيث ان احنا بنوفر على الديفلوبر وقت كتير جدا جدا جدا. الديفلوبر عمل ريزولفنج للايشيو اللي احنا عملنا لها ريبورتنج، بيرجع بقدر اعمل ريسكان عليها وانكريمنت سكان، ما مش محتاج ان انا ارجع ريسكان الدنيا من الاول، لا، انكريمنت بشوف التشينج اللي حصل و دن دن الفيكس اتقفل خلاص. لقينا لسه في مشكله، بنرجع نريبورت دي تاني ريديسكفر، وبنرجع نقول للديفلوبر لا لسه المشكله ما اتحلتش، لو سمحت شوف المشكله فين. الانتجريت زي ما قلت ان ثرو عندنا اي بي اي كتيره في ديفولت موجود، وممكن نقدر نعمل انتجريشن مع الديفرنت فيرجن طبعا بتاعت البرودكت زي ما هنعرف في التكنيكال سيشن. ودي برضو بتسهل او بتحقق من احد الحاجات اللي الكاستمر بيبص لها او محتاجها نتيجه اللاك اوف ريسورس، الانتجريشن. يعني مجرد ان ديسكفر ايشيو بيريبورت اوتوماتيك مثلا للديفلوبر، الديفلوبر عمل فيكس بيرجع ريبورت تاني للداشبورد او للاكيونيتكس ادمن او للانفكتي ادمن، بيشوف بيعمل اوتوماتيك سكان. فده بيختصر مجهود، بيختصر وقت، وبيختصر في الاخر ده بيترجم لفلوس. كونتينيوس سكيور، ودي حاجه مهمه جدا زي ما قلت ان انا مش هستنى يوم عشان ابديت، لا، الابديت بتاعنا الدي ار تيم بيشوف اي ريبورت لاي كيس لاي حاجه بيابديت وبيبلش الكلام ده كله، بحيث انه يضمن انه اب تو ديت اي حاجه نيو ديسكفر نقدر نديتكت ونقدر نبروتكت immediately. طبعا عندنا كاستمر كتيره جدا متوزعين في انحاء العالم، آه، فوق ال 300,000 فولنربيلتي ديسكفر، فوق ال 50,000 نتورك ديسكفر، فوق ال 800,000 ويب ابلكيشن سكيور. من اهم المميزات برضو في فيكتي ان الويل نون ابلكيشن، يعني حد مثلا بيكريت ويب سايت فخلاص معروف الديزاين بيبقى شكله ايه، معروف الكود بيبقى شكله ايه، فده بيدي فاسيلتي وبيدي ريديوس تايم وكوست في السكاننج والكلام ده كله، بحيث ان انا اقدر اعمل سكاننج سهل، ما ياخدش وقت، ما يعملش انتربشن للبيزنس.
طبعا دي اللوجو هنتعرض لها تاني في يهمنا. احنا عندنا برضو بعض الكاستمر المهمين في مصر، يعني حاجات ديفنس وحاجات مسموح ان احنا نقولها وحاجات مش مسموح ان احنا نقولها. دي يعني ايه كويك كده about انفيكتي لايبرري او كلاينت لايبرري في مصر. انا كده تقريبا خلصت. لو في اي سؤال، في حد محتاج يستفسر عن حاجة يتفضل. أستاذة شيماء، حضرتك كنت يعني محتاجة تسألي عن حاجة، فممكن حضرتك تتفضلي. حضرتك ممكن تسيبي السؤال في ال Q&A section، وإن شاء الله هنجاوب عليه آخر الويبينار. دلوقتي هنشوف فيديو كمان، وبعدين هنروح لتوك فيها مستر برشانت من FBC. As a security professional, you have the huge responsibility of protecting your organization against a never-ending stream of web app security threats, all without nearly enough resources. Invicti can help. Embrace automation with our industry-leading web application security solutions. They are easy to use, have the highest accuracy, integrate with native developer workflows, and seamlessly scale with your business. Invicti helps you to continuously secure your attack surface in the following clear steps. Discover and crawl all your websites, web apps, and APIs. Detect vulnerabilities other tools miss with our unique approach, combining dynamic and interactive testing and software composition analysis. Resolve issues fast and at scale by automating workflow and communication across dev, sec, and ops teams. Gain complete visibility through built-in or custom reporting. Everything you need to continuously secure all your web apps. Mr. Prashant, you may start your talk now. Hello, good afternoon, everybody. My name is Prashant, and I am the solution architect from FAC who will be talking a bit about Invicti. And I was looking at the slides, and I think Mr. Abdul covered a lot for me. Thank you very much. I hope I'm audible. I hope everyone can hear me before I start. Yeah, good. You can Okay, hello. All right, so this is me. I'm Prashant Apolori again, the solution architect, and that's my email ID. Moving on, I would just take about a couple of minutes to give a brief about who we are, what we do, and how is Invicti one of our best products in our portfolio, where we talk about web application security scanning and its various technologies. Uh, we as FAC are value-added distributors. We have more than 30 to 40 products in a portfolio where we talk about cybersecurity, we talk about data protection. And just going on, this is a brief intro about our company where you can probably check about the products that we have in different verticals of data protection, where we talk about IAM, we talk about network security, we talk about web application security, which is Invicti in our product portfolio. Now, moving on, I just want to run a few statistics here. I'm sure Mr. Abdul had covered it during his slides. Now, Invicti as a solution, it's one of the most, how do I put this? It's very important to understand what a web application security scanner does, or why is it very important with respect to cybersecurity, and how does it protect your web applications? And moreover, how is web applications enhancing in today's life? I'm sure most of you have heard about APIs. API is the interface responsible to allow multiple applications communicating to each other. And that's where we would see the value add of a product like Invicti. Of course, it says scale and integrations for the largest enterprises and the organizations, easy to use for the small, medium-sized enterprises as well. So Invicti is
very good for the SMB and the enterprise sector. We have the licensing model in place, very easy to deploy. Even the demos or the POCs are not much time taking. It's very easy to understand of how to go ahead and deploy the solution. Headquartered Austin, Texas, more than 400 employees and counting. And trust me, if you actually look at a demo or if you want to go ahead directly with the POC, you would be surprised at what Invicti can actually generate from a reporting perspective. I will start with the very first module. We talk about web API security trends, challenges, and best practices. Now, I just gave a brief about API. What does an API do, right? So basically, an API is responsible to integrate multiple applications so they start communicating to each other. I'll give you a very simple example from a security perspective. When I was working for one of the projects as a pre-sales engineer, and one of my companies that I've worked on so far, one of the customers came up to me and said, "Hey, I want my firewall to speak to my endpoint security solution." And both the parent companies were different. They had a semantic endpoint and they had a Fortinet firewall. And they said, "I want them to talk to each other." And of course, this question was raised way before API technology, took over. And moreover, I said, okay, we can work on it. So I approached Fortinet and I said, hey, can you do something for me wherein your firewall can talk to semantic endpoint security agents, or rather the interface? And they said, yeah, it's possible. They just had to develop an API so that the communication would go ahead. Now, what happens? Now, what happens when you actually build an API and you say, hey, Mr. Customer, we're going to go ahead and allow the firewall to speak to the endpoint security, and now your protection is doubled up. The firewall and endpoint will talk to each other. They're going to give an amazing protection, and they will ensure that the incoming, outgoing traffic or the vulnerabilities or malicious files in your endpoint security will be dealt by a firewall and your endpoint. But now what happens? What if I am the mischievous guy and I say I'm going to go ahead and corrupt your API? A malicious hacker sitting anywhere in the world, if he wants to gain access to your firewall and the endpoint security, all he has to do is to corrupt the API, which is responsible for the communication of both these technologies, right? Now that is where you would need a web API security in place. So when I talk about solutions, now when I talk about Invicti as a solutions, we talk about web application security. A lot of people in today's world focus on data protection. And I've been telling this to a lot of people. Data is scattered all over the place. And I'm sure you'll agree with that. We talk about cloud, we talk about on-prem, we talk about hybrid environments. Data is everywhere. How far can you go ahead and protect that data? I have a solution for you. For your web application security, we have Invicti in place. Just to go ahead with the slide, what is your traditional application security? What happens in that place? It's focused more on the user interface and suitable for the applications that you are using on your systems. You believe if I have Microsoft Outlook, for example, hosted in my cloud, and I believe that my Outlook is stored in one of the containers in the cloud. That's okay. That's probably accessibility. That issue is resolved. Now, how would you go ahead and talk about security? Because if you ask me, all your cloud service providers, as they call themselves as service providers, they provide you a service. They give you security as well, but not top notch. And hence, you will have to rely on solutions like Invicti that can integrate with your cloud platforms and give you your web application security. Now, modern applications rely heavily on APIs. I've been speaking about it for the past 10 minutes. Now, APIs is very, very delicate and very sensitive information that it contains, because once compromised, your applications that are relying on that one particular API will be compromised as well. And that is not a joke, because it has happened in real time.
Let me move on to the next slide. In short, APIs are the gatekeepers of the world's business logic and data, because it is that interface which is responsible, which is going to contain the data. For example, in our use case, the firewall's data and the endpoint's data. If that gets compromised, then you know you're in trouble, being into the field of security. What does Invicti do? Let me give you a small, short brief as to what Invicti does. I'm sure it was covered in the previous slide, but let me give you a bit of an overview. We talk about dynamic application security testing. We talk about interactive application security testing. Now, what does this all mean? Because now, if I, of course, just to go about a brief in history, NetSparker and Acunetics were the leaders, or they are the leaders in the market for DAST and IAST security. Invicti took over, and now they're using the same technology. And now that makes Invicti a leader in the Magic Quadrant. But then again, speaking about what DAST and IAST does, you talk about dynamic, you talk about interactive application security testing. If you want to go ahead and have real-time security when the application is running, and you need to have a solution in place to test these applications in real time to find out the vulnerabilities, to find out any malicious activity running, you will have to rely on DAST and IAST solutions. And Invicti gives it pretty much on a better scale compared to the other competition in the market. And we can prove that to you with respect to the demo and the POCs that will be displayed to you. And even the reports being generated give you a versatile report where it goes on checking even the software composition analysis. Invicti also has an offering where it gives you, it can identify the source code of the applications that it's supposed to monitor and detect. Moving on. Let's say if I have to talk about API security from a detailed analysis, a lot of customers have walked up to me and say, hey, listen, if I just talk about 4 or 5 APIs, good. But then there are so many APIs that have been deployed in a network. If I have to go to a bank, if I have to go to a university, if I have to go to a high profile enterprise customer, they would say our entire network comprises of a lot of data, a lot of solutions. All of them are being integrated to each other. All of them are responsible for the protection, or rather the individual business offerings. Now, how would Invicti go ahead and trace all this? How would you go ahead and justify that it would go ahead and cover all my solutions that I'm using in my environment? Good question, because sometimes now when I talk about the solution in Invicti that can cater to enterprise customers, then definitely I will have to scale up my business model from the solutioning perspective. And that's exactly when you have uh, a solution like Invicti in place. We have proven to our customers, both SMB and enterprise, that this solution is more than enough to go ahead and track the vulnerabilities and the issues that comprises in your network. As you see on my screen, Invicti's own APIs make it possible to integrate vulnerability testing into existing workflows and customize out-of-the-box integrations when necessary. What does it mean? Now, I spoke about dynamic and interactive application security testing. I spoke about software composition analysis. All this combined together gives you a very, very detailed scope of reporting, which gives you all the vulnerabilities to ensure that the web applications that you are using is pretty much safe and sound. That's the whole idea here. There's one more use case I actually, initially spoke to all those customers and partners of mine who didn't know exactly what are the scans that are run, what exactly are the URLs that are scanned.
Now, one of the simple use cases I give to all my customers is pretty much simple. Let's say I love reading news channels, right? I mean, I follow news channels and I go to bbc.com. That's a very simple example. The bbc.com is a world renowned news website and a news channel, right? By mistake, one day I go to bbcc.com. I type in additional C, but still the page of bbc.com loads. How did that happen? The home page of bbc.com got loaded on my desktop screen, wherein I typed in the wrong spelling of the website because somebody has cloned bbc.com, right? Now I want to subscribe to the news channel. The moment the page loaded, I realized, oh, okay, this is bbc.com, looks real. I'm not going to go ahead and verify the spelling that I've typed on top because I'm not an IT enabled user. I go to the subscription page, I put my credit card information, I put my name, my phone number, my address. Now, where does the information go? Does it go to BBC servers or does it go to the person who cloned the website? Does it go to his server? Definitely it goes to his server. That means my information has been compromised. In a matter of seconds or minutes, my card would be swiped somewhere around the world and I lose money. And that's one of the attacks that happen on cybersecurity, right? How would I go ahead and avoid such issues? Definitely, all of us work in corporate companies. We have a HR portal, we have finance portal. They all have links, right? A URL. For example, my domain is fac.com. That is considered as one FQDN, fully qualified domain name. If I have to go to the HR portal in the FAC organization, I would say fac.com/HR or fac.com/finance. Each and every department I try to access from the URL is considered one FQDN, fully qualified domain name. All these URLs are scanned by Invicti. They are scanned with DAST and IAST and SCA component offerings and ensure that whatever I do or when I try to access the link, it is clean, no vulnerabilities and nothing as such. That's the use case I was talking about. Now, what do you see on screen here? Continuously secure, remediate, discover, detect, and validate. That was shared in the previous screens. All this is pretty much what Invicti does to ensure there's no malicious activities happening in and around your web applications. Do you have any questions? You're free to ask me. Okay, moving on. This use case is pretty much what I explained a while ago. Checking your APIs is a big part of our day-to-day workload. If you look at the engineers or the consultants who are responsible to monitor the APIs, Invicti is a blessing for them because as a solution, it eases off the task. It runs the entire IAST and DAST components scan. It gives the report. It ensures by the end of the day, your web applications are running fine. And all those engineers would believe like this makes the job more easy. Of course, now we talk about automation. That's the big word today, right? Now, when we talk about automation, now what happens in automation? We talk about robotic process automation. We talk about mobile automation. All this as a technology sounds lovely. It sounds brilliant. A lot of people want to get their job done easy. They adopt automation. Now, tell me one thing. When your web applications are being automated, how far can you trust the process? How far can you trust that there are not going to be any vulnerabilities? There are not going to be any problems as such. That is why you have interactive application security testing, which runs the scan and ensures all those processes that are being automated are done the right way.
That's one of the best use cases you can actually talk to your customers about or partners about when you talk about Invicti. Let me move on. And of course, the way we approach API testing with Invicti saves a lot of time. Like I said, the engineers or the consultants who are responsible to ensure safe web application security in place, Invicti is a blessing. Now, let's jump onto a new topic. What are the myths that you get to hear regularly within the industry about web application security? Just try to prove you wrong or prove all those people wrong who have a myth. I'm sure you must have heard about penetration testing, or rather vulnerability, accessibility, penetration testing, which is VAPT. Now, what happens in a VAPT? Now, what happens when you try to install Invicti to run these scans and ensure safe passage for your web applications or safe running for them? An organization of cybersecurity, they must include penetration testing, because if I have to go ahead and test my application, will also have to test it in a way that there are no loopholes within the application that I should worry about, right? I should also do my web vulnerability scanning just to ensure that both vulnerability testing and my web vulnerability scanning work together and ensure the application's health, ensure the safety of the users who are using the web application by entering data or by processing data. That's one of the myths. So basically, your penetration testing not only releases attacks to test the strength or the health of the application, it also runs a scan to identify vulnerabilities. We speak about network security a lot. In fact, I started my career on network security. When I started working after engineering, I thought firewalls was way more than enough to protect your network. Of course, not true at all. When you start working and you start working on multiple environments, you understand firewall is needed, of course, but you need more than that to protect data overall. Business data and other sensitive information are now prized commodities. We always say data is the new oil. If I can ensure I have your organization's data with me without your permission, that means I am on the upper side, right? And all of us have our jobs in place to protect your data, from going into wrong hands. And how is that possible? Invest in solutions which actually go ahead and give you a value add, which give your organization a trust factor wherein your data is secured. And needless to say, I'm talking about Invicti here, keeping our use cases in mind. Well, how many of you have gone ahead and discussed about data migration or shifting environments from one to the other? It's very sensitive. I have seen a lot of customers, which is of course true. They schedule a huge downtime, and for them, that's one of the most critical processes. But then, that's one of the use case. How do we deal with that? What does scan got to do with that? So adequate security coverage comes from multiple scan types that cover all the corners of a web environment and all the stages of the web development process, because a web application definitely has a source code. If that source code gets compromised, then the web application has no meaning, right? Invicti runs a scan on the source code to find the vulnerabilities as well. And that is why we are proud to say, from a solution perspective, that we fully cover you from the scans or from the attacks. You're secured in a way. Let me move on real quick. Now, even if a company knows everything is in its software stack, it still might not have complete picture of everything going into production. Very, very common use case or myth that I have
heard from customers. When I try to go ahead and pitch solutions which are part of my portfolio, they think I'm selling. They think I'm upselling. I said, I'm not going to sell any solution which you don't need. I identified the use case by understanding the customer's industry. What are the day-to-day tasks? And if they already have a security in place, then I don't go and talk about my solution. But sometimes they believe, you know what? I'm secured. I have n number of solutions. I don't think I need anything new. But trust me, in the world of cybersecurity, there is nothing called as enough. There's always something new to explore. There's always something new to be scared of. And end of the day, investments will keep on pulling in when it comes to protecting data. Well, DAST, Dynamic Application Security Testing Tools. We speak about this myth here, which says you can't get good coverage in app security with dynamic scanning. Why? What exactly happens in dynamic scanning? What changes happens in a web application that you would actually need a DAST tool to tell you that there could be a vulnerability? And of course, if found, it will be taken care of. So good coverage and security testing means checking what is actually exploitable. For that, you need to test a running application, real time. If I'm spinning a web application and I say like, sometimes your laptops or your desktop slow down when endpoint security runs in the background to test a particular application or test a particular folder or a file. Why does it slow down? Because that file is being scanned. In a way, that's actually dynamic testing. We are testing your applications in real time to understand or to make sure that when you're using the application, you don't go to any trouble with respect to your data. False positives, I've heard that a lot. I also talk about the SIM solution in my portfolio. Now, what happens in a SIM solution? All the critical logs of my various solutions get accumulated by my SIM solution and show me the critical logs that I have to worry about or take an action on. If you don't have a SIM solution, you are bound to get a lot of false positives, which are false alarms. And if you, for example, if somebody says Prashant has logged into the firewall on a weekend, if I'm destined to, I will log in. If I'm not, I won't. But there was an alert. Why is Prashant logging into my firewall on a weekend when he's not supposed to? In reality, I did not, but that could be a false positive. You could have a malware alert, a ransomware alert, which could be a false positive. Hence, it's very important to have application security in place to give you real-time data. You can't use dynamic application security testing in development. That's a myth. You can use it in development, even while the source code is being developed, even when the development team is going ahead and working on a particular source code or an application during development phase, you can run a scan to identify the vulnerabilities. It says modern DAS solutions can be used at multiple stages of the development pipeline, from the early stages right through to production. So when you release the application to the production, you can be rest assured that the source code is safe, no issues at all. Well, a good DAS solution can provide an easy and effective starting point for organizations that need their first web security tools, as well complement and amplify other security initiatives. I spoke about SCA, software component. What happens over there? Your source code is scanned. The kernel of your web apps is scanned to ensure right from the base of your web apps there are no issues. Because a lot of attacks that happen in today's world, it happens in your source code. So the entire file gets encrypted or damaged. For example, our ransomware attacks. When a ransomware triggers, your server files can't even be accessed by the owner, by the administrators, because the entire script has changed. And the only way you can undo it or decrypt it is by using a key.
but that key can also be a malicious file to triple the encryption. So you can't trust people nowadays. All you can trust is solutions which can ensure that there is no trespassing or there's no third party involved when it comes to accessing your data. Everything has to go by the process. And of course, needless to say, from a compliance perspective, Invicti hits all the all the dots when it comes to compliance, because if you have an audit tomorrow and they say, how are you actually testing your web applications, you can talk about it. We have Invicti. We're running the IAST and DAST scans. We have the software component analysis, which is in place. We get real-time protection. We can also test the applications from a production phase or from a development phase before it hits production. So we don't have to worry about web application security because we have Invicti in place, right? How do you start your application security or your AppSec program the right way? Test everything, even if you don't know what it is, right? Web technologies are multiplying, applications expanding, threats are increasing. I always tell my customers this. The more we try to advance into technology, the more threats we will find. There are people sitting on the other side of the world who just want to bring down systems, either for fun, for monetary benefits, or for various other reasons. But the more we advance into technology, make it easy for us to access data, there are threats looming around. Now, how would you go ahead and ensure everything is taken care of? Cybersecurity solutions are in place, and I'll tell it today, I'll tell it tomorrow, I told it yesterday. Nothing is 100% secured. You always have a 99.999 chance of securing data, but that 0.0001 is always a vulnerability, a chance of an attack. So you need to have your sleeves rolled up, ensure that you have all the solutions in place wherein your data is secured. Do I have any questions from anybody? Okay. Now, the only way to reduce the complexity is by simplifying and centralizing application security testing. Invicti has a dashboard that gives you all the analysis, it gives you the status reports, it gives you the status of what exactly is happening with your web application. Once anybody is interested, please reach out to all of us. We can have a dedicated demo session, which will, of course, impress all of you and give you a lot of idea of what Invicti can do from a solutioning perspective. I always spoke, this is the first thing I spoke while I started this conversation today, deployment of the solution, showing you a POC, a proof of concept, showing you a demonstration is pretty much easy. It's not rocket science. It happens probably in an hour or two or three. I can finish the entire solutioning for you. If you have a use case, if you have a pain point that you're worried about from your team's perspective, tell me what your use case is. We will duplicate it in our demo labs and show you how we can go ahead and resolve the conflict or give you a solution. You can unify your application security testing as well. I always speak about having one solution that has multiple flavors of security within it. And Invicti is your solution because we talk about IaaS, we talk about DAST, we talk about SCA. All this is pretty much required. And of course, the solution itself keeps enhances. We have updates and upgrades that happen within the solution to ensure that data security is at its peak, especially when it's running a real-time scan, when it's running a software component analysis to test the source code. All this is pretty much what Invicti does. Well, I would like to end my slide here. This is Sai Dharani, our product manager,
And for any further inquiries, of course, you have the team who is connected on the call, and you have Sai, you have me, you have my email addresses. Please reach out to us. Let us know of how we can go ahead and contribute towards a better data security, a better web application security scanner, because we have Invicti in place. If you have any questions, please do feel free to ask me right now. Okay, I don't hear any questions. Please reach out to me by email if possible. Okay. Thank you, Prashant, for your talk. دلوقتي باشمهندس عبد الله هيكلمنا عن technical features لإنفكت. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. السلام. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. Thank you Prashant for your presentation. أنا هكلمكم أو أنا أعرف من نفسي الأول. معكم عبد الله أبو بريك، Software Security Engineer في جيتلاب. هنتكلم النهاردة عن التكنيكال فيتشرز أو الموست تكنيكال فيتشرز في أكيونيتكس ونت سباركر. تمام. كده البرزنتيشن واضحة عندكم؟ تمام. انت هنتكلم الاكتر النهارده عن اكينيتكس. هو يعتبر اكينيتكس ونت سباركر سيم سوليوشن، بس نت سباركر ممكن نقول ان هو على السكيل اكتر بالنسبه للاورجنايزيشنز كبيره. تمام. ازاي السوليوشن بتاعنا او الاكيونتكس بيشتغل؟ الاكيونتكس بيشتغل على 3 مراحل، اللي هي الفايند والفيكس والبريفنت. هنتكلم عنهم اكتر بعد شويه. بس هي دي السايكل يعني بتاعتنا اللي احنا بنمشي بيها في السكاننج بتاعنا او في التول بتاعتنا. اول خطوه عندنا هي الفايند او الديسكفرنج. الكرولر بتاع كينتكس بيحاول يكتشف على قد ما يقدر كل البيجز اللي عندي في الويب ابلكيشن بتاعي، وان بارallel برضو بيعمل سكاننج في البيجز ديت. يعني بيكرول الويب سايت بتاعي او الويب ابلكيشن بتاعي، وفي نفس الوقت برضو بيعمل لها تيست. وطبعا على اساس الريزلتس بتاعت التيست ديت بيعمل لها رانكينج بالنسبه للفولنربيلتي او بالنسبه للريسك بتاع الفولنربيلتي ديت. ده بالنسبه للاول بيلر عندنا. البيلر الثاني هو الفيكسنج. ازاي بيكون عندنا النقطه ديت؟ بتكون عباره عن ان انا ككيونيتكس او السوليوشن بتاع الكيونيتكس بيديك تمبلتس اوف ريبورتس كتيره، منها ديفلوبر. الريبورتس تبقى مخصوصه للديفلوبر عشان يعرف يحل الفولنربيلتيز ديت. اكسكيوتيف ريبورتس للمانجمنت بيبقى فيها بريف او حاجات يعني مخصصه او موجهه للمانجمنت عندك. في عندنا كمان ريبورتس تبع للكومبلاينس، البي سي اي، الايزو، الاوبس توب 10. فديت التايب اوف ريبورتس ان انت تقدر تطلعها من اكيونتكس. واخر مرحله عندنا هي البريفنت، او ازاي اكيونتكس بيحاول يعمل بريفنت على قد ما يقدر للفولنربيلتيز ديت. دي بتكون عن طريق اول حاجه ان هو بيأساين الفولنربيلتيز ديت او ديسكفر الفولنربيلتيز للاسوشيتد تيمز. انت بتكون طبعا اوريدي عامل لهم كونفيجر عندك في اكيونتكس. تقدر كمان تستخدم الاي بي اي بتاع اكيونتكس لو انت عايز تعمل انتجريشن خاص بيك انت. وكمان تقدر تعمل اكسبورت للواف كرولز، بحيث ان هو يوقف الاكسس للفاريبيلتيز ديت لحد ما تتحل عندك في الباك اند. طبعا بيدعم من امبيرفا واف 5 وفورتنت للفاير وولز. تمام. يعني احنا بنعمل لها اكسبورت كسيت اوف رولز ونحط امبورتها عندنا في الفاير وول. تمام. من الميجر تكنولوجيز او فيتشرز اللي عندنا في الاكيونتكس هنتكلم عنهم شويه على السريع كده. اول حاجه عندنا الديب سكان. تمام. الاكيونتكس ديب سكان بيساعدني ان هو لوحده بيعرف ايه التكنولوجيز المستخدمه عندي في الويب سايت بتاعي، فعلى اساسها بيقدر يهيئ السكانر بتاعي ان هو يديسكفر
الويب ابلكيشن الموجود دوت بالطريقه الصح والمستخدمه في الديفلوبمنت بتاع الابلكيشن دي. كمان من الحاجات الحلوه في الديو سكان ان انت لو عندك اوبن سورس لايبريز، طبعا معظم الويب ابلكيشنز دلوقتي بتستخدم اوبن سورس فريم وركس، سواء جافا سكريبت او سواء جي بي او فاحيانا بيبقى فيه باتشز اوريدي فولنربل او outdated، بيقدر كمان يكتشف لك النقطه ديت ويساعدك ان هو انت لا، بيقول لك لا خد بالك في هنا فريم ورك معين outdated او vulnerable. تمام، ده بالنسبه للديب سكان. السمارت سكان بيوفر لنا وقت كتير، اللي هو معظم الويب سايتس عندنا بيبقى فيها كذا صفحه او كذا بيج نفس التمبلت، بس باختلاف بس الكونتنت اللي جوه. السمارت سكان بتاع كيرنتكس او بتاع انفيكتي بيقدر يديتكت الحاجه ديت، فبحيث ان هو يقدر يكستمايز السكانر بتاعه ان هو التمبلت دي نفس اللي عملها سكان قبل كده، فبيوفر في الوقت. وطبعا يعني بيسكنها بس بطريقه اسرع، بحيث ان هو كان اوريدي عامل لها سكاننج، فده بيديك تايم حلو جدا، بيوفر لك وقت جامد. تمام. الاكيومينيتر دوت ده بيساعدني ان انا اديسكفر الاوت اوف باند فولنربيلتيز. ده بيكون عن طريق ايه؟ ان هو بيبعت للاكيومينيتر طبعا 100% سيف تيست بيلودز من الموجوده عندي في الويب ابلكيشن، بحيث ان انا اكتشف الاوت اوف باند فولنربيلتيز، وكمان احيانا الزيرو اور فولنربيلتيز. تمام. من الحاجات القويه جدا عندي في اكيو سنسور، في الاكيونيتكس قصدي، هي الاكيو سنسور. الاكيو سنسور هو الايس سوليوشن اللي عندنا او الايس انتجريشن اللي عندنا. ده بيكون اللي هو الانتراكتيف ابلكيشن سكيورتي تيستنج الموجود في اكيونيتكس دوت. بيساعدني في حاجات كتيرة. أولها إن أنا أحيانا بيكون في hidden files أو hidden pages مش موصولة عندي في الابلكيشن كفرونت إند، فده بيساعدني إن أنا أكتشف أو أسيرش الويب بيجز ديت، أو إن أنا أعمل عليها تيستنج، إن أنا بإمبلمنت الأكيو سنسور في الباك إند عندي في السيرفر عندي. فأكيونيتكس بيبقى شايف الباك إند والفرونت، بيبقى داست وأيست. تمام. طبعا في سبيسيفايد تكنولوجي زي البي اتش بي والجافا والاس بي دوت نت. كمان من الحاجات الجميله في الاكيو سنسور ان هو لما يشوف vulnerability معينه بيديك اللاين اوف كود بتاع vulnerability ديت. ده بيساعدني، او يعني ممكن نسال الديفلوبرز اللي عندنا، دي من اكتر الحاجات اللي بتتعبهم جامد، ان انا مثلا انا كسكيورتي ابعت الديفلوبر اقول له في عندي هنا vulnerability، فيروح بقى يشيك على الكود كله اللي هو ممكن يكون اكتر من 1000 سطر، هو ده في العادي اصلا بيبقى اكتر من 1000 2000 سطر، فيروح يشيك بقى في السطور دي كلها سطر سطر. فلا اكينيتكس بيساعدني ان انا لا باجي اقول لك ان الفاريبيلتي موجوده في اللاين اوف كود دوت. تمام. وببعتها للديفلوبر ويفكس الفاريبيلتي دي على طول. من الحاجات برضو اللي يا باشمهندس عبد الحميد اتكلمنا عليها هو النتورك سكاننج. النتورك سكاننج ده بيكون عباره عن انتجريشن مع اوبن فاز، النتورك سكانر بتاع اوبن فاز، بحيث ان هو يتشيك او يسكان الويب ابلكيشن بتاعي من ناحيه من النتورك برسبكتيف، ويشوف مثلا لو في اوبن بورس او فولنربل بورس موجوده عندي في الويب ابلكيشن اللي انا او التارجت بتاعي. المالور ديتكشن من الحاجات برضه الجميله عندنا في كيونيتكس، ان هو احيانا بيبقى عندي اتاتشمنتس او فايلز او من الحاجات اللي ممكن تعملها بالداونلود يعني عندي في الويب سايت، فاكيونيتكس بيعمل لها سكان، بحيث ان يشوف لو في حاجه فيها فيروس او رانسوم او بيشوف هل هي فيرنبل ولا لا. تمام. ده بالنسبه للمالور ديتكشن. البروف اوف اكسبلويت من الحاجات برضه بتميز جدا اكيونيتكس عندنا، ان هو بيديك كمان في السبيسيفايد طبعا variabilities ديت، بس بيديك البروف اوف اكسبلويت. طبعا عندنا في معظم السكانرز بيبقى وفي اكيونيتكس كمان الفولنربيلتيز عندنا لما بعمل لها ديسكفر بيبقى في ليفل اوف كونفيدنس بالنسبه للفولنربيلتي ديت. تمام. فالبروف اوف اكسبلويت بيبقى 100% كونفيدنس. ليه؟ لان هو بيديك ايه البيلد اللي هو استخدمها عشان يتست الفولنربيلتي ديت،
وبيديك كمان الريزلت اللي جت، مثلا لو اس كيو ال انجكشن بيديك ايه هو كان ايه الكويري اللي اداها وايه الكويري اللي رجعت. فده اللي هو بيخليك تبقى 100% انه الفولنربيلتي دي لا، هي مش فورس بوزيتيف. الانكريمنتال سكاننج دي كمان من الحاجات اللي بتوفر في الوقت جامد عندي. لو عندي مثلا ويب سايت كبير او ويب ابلكيشن كبير وبيحصل له تغيير كل شويه، فانا اقدر اقول للاكونتكس لا، مش كل شويه تسكان الويب سايت كله، لا شوف لي الحاجات الجديده بس، او البيجز او الصفحات الجديده بس. تمام. ده بيقلل الوقت بنسبه كبيره جدا. من الحاجات اللي بتميز برضو انفيكتي هي اللوست فورس بوزيتيف ريت في الاندستري الموجود حاليا. مع كينيتكس وانفيكتي او نت باركر اللي هو دلوقتي بقى انفيكتي، انت بنضمن لك ان انت لا، انت مش هيكون عندك، يعني انت هيكون عندك بمعنى احسن اقل لوس فورس بوزيتيف موجود عندك، مش كل شويه هتلاقي فورس بوزيتيف كتير. تمام. ده بقى شبه نادر. ده بالنسبة طبعا كيونيتكس ونت سباركر برضه نفس الكلام، بس هو نت سباركر موجه أكتر للانتربرايز كاستمرز. تمام. وزي ما وضح باشمهندس عبد الحميد، ديت سامبل الكلاينتس الموجود عندنا في الورلد وايد عموما، ودي برضه شوية من الكاستمرز الموجود عندنا كلوكال في مصر. عندنا برضه كاستمرز في السودان، وفي بوتنشال كاستمرز إن شاء الله جايين. تمام. لو يا ريت لو في اي سؤال السكشن الجاي ان شاء الله هيكون اسئله، يا ريت لو في اي سؤال تفضلوا تاخدوا راحتكم معايا. شكرا جدا. شكرا يا باشمهندس عبد الله. دلوقتي لو حد عنده اي استفسار يتفضل. باشمهندس عبد الحميد باشمهندس عبد الله هيجاوبوا على الاسئله. في حد عنده اي سؤال؟ في سؤال من باشمهندس عماد. يا ريت هديك البرميشن للمايك، يا ريت بس لو توضح السؤال اكتر. مساء الخير جميعا، شكرا على وقتكم وشكرا للانترو. I'm asking about the time consumed for inspection for the code while opening a specific site. Do you have an estimate for such time? لا، لأن ده بيكون similar products are being implemented on our environment, but we have a problem for the time taken to inspect the code, especially لو الكود including Java code. Okay, Thank you. so yeah, if I could answer this now, I always I did speak about DAST, dynamic application security testing. I do understand that you have applications already running scan, and you're seeing a lag. You're seeing time taken by probably the scanning engines to allow the application to run or probably give you a report. But when you have DAST in place, you will not have a problem because that is built to test applications in real time. That's the whole idea. That's the beauty, or that's probably a feature I want to talk about, that you will not see a lag when the test or the scans are being run. If I could answer that question. The point is attacks are dynamic. So when the code is executed, we experience some problems because of attacks. So we place it on prod servers. This is why I'm asking. I get your use case. So what I can do is probably
if you give us an opportunity to prove my point right and the issue fair enough, let's have a demo session sometime soon. Let us probably do a POC if it could go that far fetched, because the whole point here is I'm saying even if you have an application and the attacks are dynamic, the DAST tool is well equipped enough to deal with such issues without giving a lag. You will not see issues where you will find out the application is hung because maybe there could be a vulnerability or a malicious file found. That's the whole idea of having a web application security in place. If I may ask you, what is the name of the solution you're using? If you're okay to answer that. Unfortunately, it can be disclosed in public, but we can address it one-to-one later on. Okay, fine. So that's the whole idea. So we can have a one-to-one discussion, and we can have a solutioning, detailed analysis as to how we go about and deal with that pain point that you're experiencing. اوكي يا باشمهندس عماد، ازي حضرتك؟ محمد عبد الحميد معاك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا باشمهندس، ازي اهلا حضرتك؟ بيك. هتواصل انا مع حضرتك، ندiscuss الايشيو اللي عندك 1 to 1، وممكن نعمل برضو سيشن تانية 1 to 1 فيها ديب تكنيكال برزنتيشن بلس اونلاين ديمو. ولو حضرتك شايف ان يبقى يعني مناسب لحضرتك ان احنا نعمل POC ونتست اون ريال انفايرمنت، ما عندناش مشكلة. التول سهله، ما بتحتاجش اي سبيسيفيك هاردوير ولا ريسورسز ولا اي حاجه. بلس يعني مجرد ان احنا ننزلها هنتست انفايرمنت، زائد هنعمل اوتو ديسكفري للويب او الدومينز اللي عندك او اللوك لايك يور دومين. ثانك يو جدا يا باشمهندس، ميرسي جدا. اوكي. لو في حد عنده أي سؤال تاني يتفضل. اوكي. شكرا جزيلا لكل الحضور وكل السبيكرز. احب اكد ان شاء الله هيوصل لكم على الميل الكريدت سيشن. ولو في اي سؤال برضو حابين تسالوه ممكن تتواصلوا معانا عن طريق الميل. ان شاء الله نشوفكم في ويبينار جديد، وشكرا لكم مره ثانيه. شكرا لكم كلكم. في حد اسمه